There we go. Jutro bi trebalo da bude normalno, tako? Mirno, što kaže Bora Čorba. Dobro jutro. Ali u našoj kući tako nije. Klinke su tamo, prave totalni haos. Ove nedelje su kod nas. Tereza ovde čisti nešto. Danilo je skoro pa počeo da govori. Što se smiješ? Tako da, okej, ovaj ovde deo mi se jako sviđa. Breakfast is served. E sad, vidjeli ste koja je tema klipa. Okej, frizura je kriminalna, zato idem kod Salon Creative Jelena Mihić kroz pola sata da je malo sredi. Pravi challenge. Iz tog razloga sam kupio ovo. Ne, ovo su prave sardine, ove dobre sardine. Prava riba, što možete nazove neka vrsta specijaliteta. To ću da pojedem za ručak, da se malo pripremim. Jer danas Tereza, Rebeka, Jusef, ja idemo na balet, okolna plaža, da otvorimo Surströmming, tako nešto se zove. Oni to zovu specijalitet švedski, što je jako kriminalno jer to nema veze sa specijalitetom. To je najgora hrana, to je tradicionalna hrana, to kapira. Kad nešto kaže da je specijalitet, to znači da treba valjda bude ukusno. A ovo je sve samo nije ukusno. Vidjet ćemo šta nam Bog da. So this Surströmming, you should not obviously eat it just like this, but we saw a lot of videos when they're actually just doing that. They're opening and they are almost puking and then they are trying. Actually, I saw a guy opening in the car with a closed window and eating and... You should not do that. I think I'm gonna find that video actually. Like you need to do it outside because when you're opening it's like whoosh, and it's like going all over. So don't do that. Coming back. Oh my god. But you should eat it with like bread, potato, onion. So I'm gonna see how to eat that. But we're gonna go and buy all of that. Of course, prepare ourselves properly and mentally. I promise myself right away. I promise myself before we start, I'm gonna try it. So people are just opening and showing the food, and that's not good. You need to at least try it. How it should be eaten. Šveđani, kako je ovo hrana, šta je ovo? No, but we had it before because when you couldn't like save food, you put that in a can and that was a smart invention. We're gonna read a little bit comments. We ought to do that. It's been like a while since we read, so I can go from Sanela Čolić. Tereza je jedna divna, skromna žena sa tako velikim poštovanjem. Njene oči govore. Her eye says everything. Veliki pozdrav Tereza i srce. Pa gde sam ja ovdje? Hvala. You see everything in my... Hvala Beograd, pozdrav iz Francuske. Bravo. U Francuskoj nas gledaju. Šveđani u Srbiji i svaki drugi Šveđani ili mešani brakovi sprovode svoj godišnji odmor negdje u inostranstvu. Oh, read this one. This is on Cyrillic. Ajde pa, read on Swedish. Hälsningar Stefan och Therese. Bra video. 10+. Tack så mycket för ögonblicket när ni besökte Partizanstadion utöver Maracana och visade respekt för båda sidor. Det behöver vi. Stoppa eviga splittringar och hat. Då. Exactly that. Det är dags för enighet. I respect Partizan. Endast enighet räddar serber. Länge lever Serbien. Allt gott. Vedran från Västerås. Hoppa! Vedran. That's our friend from the castle. Castle video. Aha, really? Yeah. Like 161. Dušan Kondić, veliki supporter. Koliko košta hotel u Švedskoj? To ono kad smo bili u Göteborgi, neko je napisao Tereza is beautiful. Shining. Ovaj video bi ti trebala finansirati turistička zajednica grada Beograda. Nisi mogao bolje predstaviti svoj grad. Ovakve komentare hoću. Hvala Vesna, hvala. What does this mean? Stvarno smo se potrudili. Ko si jednu napije beogradske česmovače dolazi opet. Small like metaphoric. Kaže Gordana Silva je napisala 2 komentara. Prvi komentar kaže nije to konj, to je knez Mihajlo. I onda nakon 3 dana okači opa Dašo, brišeš komentar koji je čist ko suza. Sad ću je napišem, nije to konj, to je knez Mihajlo. Pa nisam obrisao ni prvi komentar.
Bojan napisao isto, kaže, pa rekao je da je spomenik knezu Mihajlu. Rekao je kako svi zovemo taj spomenik. Viđemo se kod konja itd. Čovjek me odbranio, što je, mislim, legitimno, tako sam i rekao. Ljudi, mi ne brišemo komentare, kad neko ostavi komentar, neko ostavi, ovo je sad za sve. Ko hoće da čita, nek čita. To je to. I'd love to read the comments. I'm really bad at going in, but you remind me. Aleksandar Babić, Tereza sve radi. Tereza is doing everything. Stefan! No, that's not true though. That's not true. Stefan is doing the scripts and the... No, not just that. I mean, in the video, when she's with Danilo and so on, of course, because I'm doing something else. But outside the video, of course I'm spending time with him. Of course I'm helping with other things. It's just like when it's video, we are prioritizing certain things. But they meant that with Danilo? He was just really strict here. Tereza se radi. He was just strict. Tereza se radi. Keep on commenting. Stefane, video su ti za 10, Švedska lepa, Šveđanke lepe, vreme ružno. Ovo je tačno. Ovo posljednje jako dobro. Da se pripremi. Pičko mater, that's awful. That's awful. Nije, dobro. Don't eat that shit, bro. Ajde. Najbolja stvar je kad god dolazim kod Jelene i snimam ovako YouTube, ona mi kaže, daj, Stefane, reci mi ono kad dolaziš da mogu da se spremim, da mogu da izgledam ono. Kažem, bre, Jelena, izgledaš ko, bre, domaćica, riba, bre. Svaki put, to je kaže. Tako jest. A inače, kod nje, kad god odem, preporodim se. Dakle, pored frizure, koja je fantastična svaki put, sad ne izgleda tako, ali za pola sada će biti. Pored toga dobijem i masažu glave. Tako da, Jelena je, vidi je, smeje se. A jes bolje, samo sam ono. Lepši sam, šta da kaže? Svaka čast, Jelena Mihić, Salon Creative Mihić, Predsgatan 13, Sundbyberg, odmah tu, 10 minuta od centra Stockholma. Ladno je. Ali idemo da kupimo. Šta je potrebno? Idemo levo. Zna neko u kom se kupu nalazimo? Zna neko koji je ovo adresa ovdje? First thing, onion. Jedna zanimljivost, fun fact, je ovaj švedski med. Izbila je buka i haos u Švedskoj, pošto su prijavili da je jedan med meša sa šećerom. Znaš kao, med i šećer, ovo ono, pa kao to ne sme. A kod nas, ali se meša 50-50, ide 50-50 šećer, 50 med. Ovdje je haos bio. Ljudi, pitali ste me već za granolu, čisto da podelim, dosta pitanja je bilo na Instagramu bez granole. Granola u kupu, koja je najbolja? Dakle, ove sve granole imaju neke dodatke, emulgatore, stabilizatori, imaju ona loša ulja, suncokretovo ulje, palmin ulje i tako dalje. Ovo nema ništa od toga. Kakao granola, 100% ekologijsk. Imate i također ova je ta ista, ali ova ima druge stvari. Dakle, ima dosta tih loših ulja u sebi. Ovo nema ništa od toga. Dakle, kakao granola nije ova neka plaćena reklama, nego vam govorim kao trener. Ako hoćete za doručak da jedete granolu, ovo vam je najbolje. Da bismo ublažili onaj jako tužan i bedan ukus Surströmming? Surströmming. Uzet ćemo ovaj Grapefruit. Ovo je kao neki ili krem sir, nešto sveće kao pavlak. Staje na hleb, pa onda ide taj Surströmming, koji je ono, vidjet ćemo, tužno, jako tužno. I na još veću žalost, oni ne jedu pravi hleb, nego jedu ovo nešto... Tunn bread, like thin bread. Idemo thin bread. Dakle, s ovim se jedemo. Da. So Stefan asked me when we were in the store like a couple of months ago, like, what is this? He thought it was murdered, like slaughtered. I was like, no, it's murdered. Exactly. Oof, it's really heavy, but like it's a lot in here. Ooh, we're gonna eat good. Surströmming, roda. Usually it's costing 99 crowns, now it's 39. Ako ništa, bar pare da uštedimo na ovo, brate. Ovo će se pojesti lepo. Ćao! Upravo smo sreli u kupu, Vällingby, odnosno Vinsta. Just like, what is the odds? What are the odds? Yeah. Tomas, Šveđanin, Snežana, iz Jagodine. Znači, dosta dugo su zajedno, ali on priča srpski. On je normalno priča i švedski i srpski, oboje pričaju i švedski i srpski, ali kako on priča srpski,
je fantastično. Tako da, to je bio Terezin zadatak i baš smo se lepo ispričali. Ispričali smo 15 minutes. Yeah, really cool. Really cool. Pozdrav za Tomasa i Snežanu. Okidok, då ska vi iväg och lukta på lite surströmming. Premiär för vissa. Ja, det här har vi aldrig varit med om förr. Så jag har med mig lite toapapper ifall jag börjar gråta. Och Josef har med sig lite plasthandskar. Och hela bilen. Japp. Jag åker. Jag är så dålig på att filma, men jag försöker. Are you ready for this Yeah. moment to happen? I'm a bit nervous because I heard it's really tasty and it's smelling really good. So. Smelling really awful, and so far we heard my mom said it's rotten fish. My dad said it's like putting your face into old underwear with shit inside. One said that it smells like the shit car that is coming to empty the pipes. So my expectations are Zbogom, lagodni živote. not too To high. be honest, I don't even know why I'm doing this. You got so many people recommending, like, yeah, you should try this. Why should you try it? We can check that off the bucket list later. Which yeah. So our friends Rebecca and Josef are waiting for us for this delicious taste situation we're gonna give them. I didn't actually eat lunch, so I was preparing for this not to puke the lunch that I ate, so I think I'm gonna be good. I think I'm gonna I ate full plate of lunch. I think the other potato and what you have more on it, yeah, I think that's gonna kill the smell and the taste. I hope so it's gonna be eatable. But Josef already tried it and he said Josef bröt. Josef är fan av det. Ja. Right? Ja, vilket i hela familjen. Ja, ni är på väg eller? What? Varför? Okej. Klockan där i Serbien, här är en 20:01. Rebecca i Josef su već tamo. They are on time. A mi malo kasnimo. And the package, this konzerva, it's swollen. Yeah, so it's like- gonna sound a lot, I think, when we're opening. It's gonna go like It's every gonna be with Rebecca's and Josef's daughter, the other. 30 meters from us. And we're gonna try to film everything with many cameras so we can record complete experience. Now we arrived at Kananbadet, and I'm starting to feel a bit nervous about this whole surströmming thing. Stefan doesn't know it, but I am definitely not going to try it. But speaking of something else, this is a fantastic place where both Stefan and I usually swim all year round, and there's also the famous garden cafe here, which is incredibly cozy to visit. But back to the rotten fish. Är ni redo? Ja. Rebecca framförallt. Josef is prepared. Plasthandskar och sopsäckar. Rebecca has paper if she's throwing up. Yep. And Josef has plastic bags to cover our bodies and also gloves. Men Josef, har du ätit förut där eller? Alltså för länge sedan. Okej. Inte överdriva. Nej. Alltså verkligen så här. Jag ska spela Josef. Ja, Helt nice. oberörd. Försöka vara helt ice cold. Gonna unpack this delicious Lunch. Tunnbröd. Sunbröd. Okej. Åh, kolla vad svullen den är. It's fucking round. Oh my god, den är helt rund här. Var den så när du köpte den? Nej, det var platt. I'm opening this shit. Ja, alltså Stefan, akta din jacka. Alltså, sätt på den Fy fan, det kan inte ens stå rakt. Håller på glider av bordet liksom. Ja. Sätt på den sån här så är det protecting. Jag var nära på att glömma en opener också. Det är pink band. Sista sekund. Jag säger så här. Wait, first advice. Saturday lunch. First advices from the experienced man. It's been a long time, man. Long time. But you just smelled it, but you didn't try it. No, I never smelled it. You never smelled No, it? never. You saw in the videos, okay. Only Josef is the... It's a master.
Yes. No. Han kan äta vad Don't be shy, Josef. I'm designing Stefans new lunch dress. It's really manly also. Why would anyone eat this? And Cover yourself. Can you take this over your head now? Yes. I brought you, and you can't sorry, I brought you to eat real food. Vi måste sträcka armarna också. Just press through. Ja, där du vill ha det. Okay, people are watching. I love that. They know. Okay, they're eating. Yeah, they're eating this shit. Stavrat. Armarna, det kommer ju komma på armarna. Kanske. Ja, det är den alltså. Hela armen. Får dra upp armen alltså. Kaka bratt alltså. Hon skär löken. Yep. Det är för att du gillar lök alltså. Okay, when you're ready to eat, this is what you need to have. Brat ne zna šta se sprema upravo. Om det är någonstans ni ska bli. Let's roll, I'm hungry. Glans. Jag dör alltså. Kör vi då. Oh my god, it's happening. Really swollen. Yeah, it's gonna like explode. It's there. I feel it. You're puking already. Nej! Känner inte. Ja, det luktar toa alltså. Nej, åt det. Stefan! Gå dit och lukta där jag stod. God damn it alltså. Nej, det där var hemskt. Stefan, har du känt på riktigt? Kände du? Jag är lite. Gå ner. Snälla. Och Josef står där. Nej, vad äckligt alltså. Nej! Nej, Stefan, vad äckligt. Det är liksom en hel fisk i. Alltså det var inälver och allt alltså. Han ska äta inälver. Helena, nej, yes, men gud. How, but you have the bone. Fan vad det luktar äckligt. Usch. Ja, jag luktade ju olika. Helena, har du luktat? Vad luktar jag här? Det där luktar... I'm waiting for my brother. I'm proud to stand next to this person. Yeah. You're This true giant brattar, of a bratte. person. He's making faces as well. Han bara, fy fan vad äckligt. Hans kebab eller? Nej, Stefan, hur smakar det? Oh my god! Your face is saying opposite. Smakar container eller? It's not good, huh? Salty. It's salty. Now I tried it again. Yeah. Now you can throw that shit to the birds, bratte. When you put all of this, it's not that bad. But try only the fish then. No. No. Okay, I'm not sensitive, but this, like, I'm just puking, like, watching him. Oh, Stefan is taking out, like, bones and shit. You know what I don't like? It's like the skin is left there. It's not like fillet. You're eating, like, the skin, bratte. Why? Varför finns det? Why are people doing this shit? Not cool. Kebab cookies are much better than this. You're baptized in Sweden now by eating this shit. Ja sam znao da će doći ovaj dan, ali nisam znao da će biti ovako teško. Det var som att jag blev överfallen. Han bara, No, well done for you guys. Nah, proudly. Nah. How does it taste? Like how? Not good. Really salty. But when you put a lot of grilled veal, look, and Red onion. Onion? red onion And the and potato. potato,
It's killing a taste a lot. Cut half fish, so I didn't took whole fish. Yeah, of course. Do you want to have a chewing gum? Not gonna. Is it gonna? Nej, don't touch me alltså. Ja, Bratte tar en smoke direkt efter för att killa. I do it, at least. Alltså, Now we're gonna actually give this to living beings that wants to eat this, because no human is gonna eat this. Jag wipes the bill. I really do not like to throw food. In this case, I think at least the birds are gonna appreciate it more. No, don't run away. Don't run away. Stay here. I'm not. Jag har aldrig mer lukta på det här. Nej, aldrig mer faktiskt. Det här var fan det värsta jag luktat på. Vilken hemsk känsla. You had mission completed anyway. Mission completed. I'm really proud of myself. I rarely say that. No, I mean the burp is coming. Nej men fy! You know, and it's not that bad when you mix with everything. But to eat it raw, that's for those people. Can you imagine those who are opening up in the car or home or? I hope we're gonna find a video when the guy is actually opening in the car, eating it like that, closed car, just doing a challenge. Oh, fy fan. Well done. Usch. Well done. Usch. Surströmming. Oh, here we go. What's happening? Oh, that's the worst smell I've ever smelled in my life. It's everywhere. That's all for. That's all for this time. Hej, ciao. Ciao, Didi. Thanks for watching this video. If you enjoyed the content, don't forget to give a thumbs up and subscribe to our channel for more exciting videos. And hit the bell so you don't miss anything from us. Look at this guy. See you in next video. Ciao. Ciao.